Main name ist Sarah Cohen. Die Erinnerungen and Baghdad vor 1948 sind, wie ein, Verblessens Aquarell in meinem Geist. Die Son Skeen Heller, der Duft von Cardamom und Jasmin lag schwur in der Luft, der Tigris Floss trej dahin, ein Silberns Band, das unseer Stat Durchzog. Ich war ein junges Mädchen, fast ein Frau, die Welt Skeen Voller Versprechen zu sein. Unser Leben pulsiert im Rhythmus des Saugs, des großen Markts, wo mein Vater, merge sein Ziel in Frieden ruhen, einen kleinen Laden für fein Stoff besaß. Ich liebt es, ihm zu helfen, die Skimmern Seid und den Weiken samt zu ordnen, den Kunden zuzuhören, die aus allen Teilen der Stadt kämen, Muslim, Christen und natürlich were, die Juden von Babylon. Waren seit Jatossenden Heirer, unseer Wurzeln reichten tiefer als die der Mason anderen. Sprachen Arabisch mit unserem eigenen Akzent, lieben die Irakisch Kuch und Musik, und doch waren anders. Am Shabbat fühlten sich unseer Synagogen, das Hebräisch unserer Gebiet halt durch die alten Gassen. Feierten unser Fest, erzielten die Geskichten unserer Vorväter untramten von Zion, aber Bagdad war unser Zuhause. Es war ein Coexistenz, meist friedlich manchmal angespannt, aber es war unser Leben. Ich erinnere mich an die Nachmittage im Innenhof unseres Hauses, das Lachen meiner Geschwister, die Geskichten meiner Großmutter. Es gab ein Warm, ein Wirtschaft, die ich nie wiederfinden sollte. Natürlich gab es Schatten. Hörten von den Unruhen in Palästina, von der wachsenden Feindseligkeit einiger Nachbarn, von den Reden der Nationalisten. Mein Vater sucht manchmal tief, wenn die Zeitung las. Aber waren Optimisten, oder vielleicht waren naiv. Glauben, dass die Stumm vorübersehen würden, so wie sie es immer getan hatten. Konnten uns nicht vorstellen, dass die Welt, die kennen, Kurs Stand, für immer zu zerbrechen, dass das Fundament unseres Lebens bald unter unseren Füßen weggerissen werden würde. Die Erinnerung ist süß und bitter zugleich, ein Echo aus einer verlorenen Zeit, bever die Dunkelheit über uns hereinbrach. Tale 1, Die Wende 1948–1950. Das Jahr 1948 kam wie ein Donnerschlag. Die Nachricht von der Gründung Israels verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Gassen Bagdads. Zuerst war da ein seltsam Still, ein gespannt Erwartung. Dann ändert sich die Atmosphäre. Die Blick unserer muslimischen Nachbarn werden cooler, misstrauischer. Gespräch verstimmten, wenn uns näherten. Auf dem Markt, wo einst ein freundliches Geplinkel herrscht, spürt ich nun ein unterschwellige Feindseligkeit. Mein Vater kam, abends mit Sorgenwaller mein nach Haus. Sie nennen uns jetzt les Zionissen, Sarah, murmelt während die Einnahmen des Tages zahlt, die merklich geringer wurden. Es spielt kein Rolle, was denken oder sagen, sind Juden, das reicht. Die Zeitungen waren voll von hetzerischen Artikeln. Im Radio hörten nationalistische Parolen. Die Regierung macht keinen Heil, aus Eifer wat über die Niederlage der arabischen Armeen. Und dies wat richtet sich nach innen, gegen uns. Bald hörten von den ersten Verhaftungen. Männer wurden mitten in der Nacht aus ihren Häusern geholt, beschuldigt, Spione für den neuen jüdischen Staat zu sein. Die Anschuldigung des Zionismus wird zu einer Waffe, die jeden treffen konnt. Mein Onkel David, ein Lehrer, wird eins abends nicht von der Schule nach Haus gekommen. Mein Tant lief weinend durch die Straßen, bis erfuhren, dass im Gefängnis saß. Die offizielle Begründung, Verbreitung zionistischer Propaganda. Wussten, dass es ein Lüge war. David hat sich nie für Politik interessiert. Die Angst krach in unser Häuser, ein kaltes Gift, das die Wam der Wirtschaft ersetzt. Sprachen leiser, schlossen die Fensterläden früher. Die Nächte wurden lang,
Erfurt von der Furcht vor dem Klopfen in der Tür. In unserer family began and die discussionen. Salten were Jehen. Wohin. Einige Sprachen von Israel, dem fernen Land unserer Vorväter, das nun wieder existiert. Ander Dachten in England oder Amerika. Aber mein Grosseltern wären alt ungebrauchlich. Mein Vater wollte sein Geschäft nicht aufgeben, das Werk seines Lebens. Das ist nur ein Sturm, Word vorübersehen, sagt immer wieder, aber sein Stimm klang nicht mehr überzeugt. Die Wind war gekommen, und wir spürten, dass unser altes Leben unwiederbringlich verloren war. Der Boden unter unseren Füßen hat begonnen zu beben. Teil 2, die Schlinge sieht sich zu Anfang 1950er. Die frühen 50er Jahre brachten keine Erleichterung, im Gegenteil. Die Schlinge zog sich langsam, aber unaufhaltsam zu. Jeden Tag schien eine neue Verordnung, eine neue Einschränkung unser Leben weiter einzuwenden. Juden wurden aus öffentlichen Ämtern entlassen. Jüdische Bankkonten wurden eingefroren, unter dem Vorwand, die Finanzierung des Zionismus zu unterbinden. Mein Vater schüttelt nur noch den Kopf. Sie nehmen uns die Luft zum Atmen, Stück für Stück, sagt bitter. Im Leiden word immer leerer. Altkunden blieben weg, entweder aus Angst oder aus new entdecktem Hass. Lieferanten wurden uns überlassig. Die schönen Stoff, einst der Stahls meines Vaters, lagen blei in den Regalen. Wir mussten personal entlassen, true Mitarbeiter, die seit Jahren bei uns wären. Brach meinem Vater das Herz. Ich sah, wie die Sorgenfalten auf seiner Stirn tiefer wurden, wie sein Haar in den Schläfen grauer wurd. Dan hörten wir die Gerucht von den großen Flugzeugen, die Juden nach Israel brachten. Die Operationen Ezra und Nehemia. To send verlassen das Land, oft nur mit dem, was sie am Leib trugen. In unserer Gemeinde word heftig diskutiert. Wir müssen gehen, solange wir noch können, drank mein jüngerer Bruder. Aber mein Mutter weint bei dem Gedenken, ihrer Heimat, die Gräber ihrer Eltern zu verlassen. Mein Grosseltern wären zu schwach für ein solch Reis. Und mein Vater. Klammert sich in die Hoffnung, dass sich alles wieder normalisieren würde, das sein Geschäft überleben könnt. Wir soll sich die Alten kümmern, wir soll den Leiden weiterführen, fragt Die Entscheidung seres uns. Die Regierung erlaubt die Ausreise, aber nur unter einer Bedingung. Man muss sein irakisch Staatsbürgerschaft aufgeben und fast sein Gesamt Vermögen zurücklassen. War ein großarme Wahl, die Freiheit kaufen mit dem Preis der Enteignung. Wir gingen trotzdem, verzweifelt, eine Zukunft für ihre Kinder suchend. Wir blieben. Und bald darauf wurde die Ausreise ganz verboten. Das Tor schien sich geschlossen zu haben. Ich selbst spürt die Diskriminierung nun täglich. Auf der Straße wurden mir Schimpfwort nachgerufen. Alt Schulfreundinnen wechselten die Straßenzeit, wenn sie mich sahen. Einmal word ich von einer Gruppe jugendlicher Angerimpelt und Stuist zu Boden. Sie lachten nur. War nicht nur die Regierung, war ein Gift, das sich in der Gesellschaft auszubreiten schien. Die Schlinge zog sich zu, und wir, die Zurich gebliebenen, sputen ihren kalten Griff unseren Hals. Teil 3, Leben unter Druck mit 1950er. Die mit der 50er Jahr war ein Zeit des erstickenden Drucks. Wir wären offiziell Bürgerswederklasse in unserem eigenen Geburtsland. Die Ausreise war unmöglich, und das Leben wurde zu einem Balanciert auf einem schmalen Grat zwischen Anpassung und dem Bewahren unserer Identität. Der ständige Begleiter war die Angst vor dem nächsten Erlass, Angst vor willkürlichen Anschuldigungen, Angst vor der Geheimpolizei. Dann kam der Tag, an dem wir unsere alten Identitätskarten gegen nu eintauschen mussten. Als mein Vater sein Kart erhielt, erstatt Darauf war, neben seinem Namen und Foto, ein kleines,
Aber unüberseber Zeichen jedrukt ein Symbol, das uns als Juden kennzeichnet. Es war nicht die Gelb Sternenbein der Nazis, aber die Absicht war dieselbe. Uns zu markieren, uns abzusondern. Es verhult sich wie ein Brandmal. Jetzt wissen sie immer, wir sind, flüstert mein Mutter, ihr Jessic Bleich. Das Sozialleben schrumpft auf ein Minimum. Einladungen von muslimischen Freunden werden seltener, dann hörten sie ganz auf. Wir zogen uns in den Kreis der Familie, und der jüdischen Gemeinschaft zurück. Aber selbst das war nicht ohne Risiko. Größer Versammlungen waren verdächtig. Das Feiern unserer Fest, das Beten in der Synagoge les Gesche mit einem Gefühl der Beklemung. Wir mussten vorsichtig sein, wenn wir vertreten. Dennoch oder vielleicht Jerry deswegen, was der Süßemen halt. Klein Gesten der Hilfe, ein Gedeeltes Brot, ein Warnens Wort Geheim Netzwerk der Unterstützung entstanden, den Bedürftigen zu helfen, Informationen auszutauschen, Einfetchner zu überleben. Im Leiden meines Vaters Word, die Atmosphäre immer bedrückender. Beamt kamen unangemeldet, durchsichten die Butcher, stelten absurd Fragen. Sei suchten nach Vorwenden, Strafen zu verhindern oder das Geschäft ganz zu schließen. Mein Vater musste oft Besteckungsgelder zahlen, nur weitermachen zu können. Der einst ein Stalzer Kaufmann war zu einem Bittsteller degradiert. Ich sah die Demütigungen seinen Augen, und ich schnuet mir das Herz zu. Das Leben unter Druck zermübt uns langsam, es nagten unserer Hoffnung und unserem Stolz. Hashtag 4, Persönlicher Verlust in 1950er/Anfang 1960er. Die ständige Angst und der Druck wurden zur Normalität, aber wir ahnten nicht, dass der eigentlich Schlag nach bevorstand. Es war ein schwuler Sommerabend, kurz nach meinem Geburtstag. Ich erinnere mich an den Geruch von gebratenem Aubergine, der aus der Küche kam. Plötzlich hörten wir lautes Patschen in unserer Haustür. Es war nicht das übliche Klopfen von Nachbarn. Es war aggressiv fordernd. Mein Vater erbleicht. Bleibt ruhig, sagt mit zitternder Stimme und ging zur Tür. Draußen standen drei Männer in Zivil, aber ihre Haltung variiert autorität. Sie drängten sich in meinem Vater vorbei ins Haus. Einer hielt ein Offizial, Ossehens Papier in der Hand. Im Namen der Republik Irak wird dieses Agentum beschlagnahmt, verkündet mit kalter Stimme. Sie haben einst und Zeit, persönlich Gegenstände zu sammeln und das Haus zu verlassen. Mein Mutter stieß einen erstigten Schrei aus. Beschlagnahmt, aber warum, das ist unser Zuhause, der Leiden gehört uns seit Generationen. Ihr seid fein des Staats, erwidert einer der Männer. Vermergen dient der Finanzierung zionistischer Aktivitäten. Es war absurd, ein Lüge, aber es gab keinen Widerspruch. Mein Vater versucht zu argumentieren, zeigt Papier, sprach von seiner Loyalität zum Irak. Sie lachen ein nur aus. Die nächste Stunde war ein Albtraum. Wir rannten durch die Zimmer, packten Wallows Kleidung, wenige Erinnerungsstück, während die Männer uns beobachteten, uns antrieben. Die kostbaren Stoff im Laden meines Vaters, die Möbel, die Bilder in den Wänden, alles mussten wir zurücklassen. Es war, als würde uns die Haut abgezogen. Als die Stunde war, stießen sie uns auf die Straße. Die Tür unseres Hauses wird versiegelt. Wir standen da, mein Eltern, mein Geschwister und ich, mit ein paar Bundeln in den Händen, obdachlos in unserer eigenen Stadt. Nachbarn schauten aus den Fenstern, einige mitleidig, ander schadenfroh. In dieser Nacht fanden wir Unterschlupf bei entfernten Verwandten in einem überfüllten Zimmer. Aber der wahre Verlust war nicht nur das Haus oder der Laden. Es war der Verlust unserer Wut, unserer Sicherheit, unseres Platzes in der Welt. Mein Vater sprach kaum noch. Der Stallsmann war gebrochen. Ein Teil von uns starb in diesem,
Abend auf den Stolbigen Straßen Bagdads. Hashtag 5, Nach dem Sechstagekrieg 1967. Die Jahrnach, unserem Verlust, während Geprägt von einem zermürbenden Kampf, ums Überleben in Armut und Unsichtbarkeit. Wir lebten bei Verwandten, mein Vater versucht, Gelegenheitsarbeiten zu finden, aber als Jude war Gebrandmarkt. Die Demütigung hat ein Gezeichnet. Dann kam der Juni 1967, und mit ihm der Sechstagekrieg. Die schnell und vernichtend Niederlage der arabischen Armeen gegen Israel entfacht im Irak ein Neues des Hasses und der Paranoia, die alles Bischerei in den Schatten stellt. Die Regierung such Sundenbach, und waren das offensichtliche Ziel. Die anti-israelische Propaganda erreicht einen historischen Höhepunkt, und sie macht keinen Unterschied mehr zwischen Israelis und irakischen Juden. Wir werden pauschal als Verräter, als fünft Kolonne Israels betrachtet. Die Luft in Bagdad war dick vor Misstrauen und Hass. Die Überwachung wird allgegenwärtig. Wir fühlten unständig beobachtet. Männer in Zivil lungerten in unserer Straße herum. Unser Telefongespräch, sofern wir überhaupt Zugang zu einem Telefon hatten, werden mit Sicherheit abgehört. Jeder Schritt nach draußen war mit Angst verbunden. Man wusste nie, ob man am Abend wieder nach Hause kommen würde. Bekannt werden ohne ursächlichen Grund verhaftet. Verschwenden für Tage oder Wochen in den Verhörzentren der Geheimpolizei. Gerucht über Folter machen die Rund. Mein Vater wird noch stiller, zog sich verlig in sich zurück. Mein Mutter zittert bei jedem lauten Geräusch. Mein Bruder sprach davon, irgendwie über die Berge in den Iran zu fliehen, aber die Grenzen waren schärfer bewacht als zuvor. Die Hoffnungslosigkeit war fast greifbar. Wir waren gefangen in einem Netz, aus Angst und staatlicher Willkür. Die Synagogen wurden noch leerer, religiös Handlungen fanden nur noch im verborgenen statt. Selbst der Besitz hebräischer Bücher kann als Beweis für zionistisch Umtrieb gewertet werden. Die Paranoia der Regierung hat uns fest im Griff, und wir wussten, dass das Schlimmste vielleicht noch bevorstand. Hashtag 6, Die Hinrichtungen 1969. Das Jahr 1969 brandt sich in unser Kollektivs Gedächtnis ein Mal aus glühendem Eisen. Die Paranoia des Regimes nach dem Sechstagekrieg hat einen Sundenbach gebraucht, und sie fand einen in einer Gruppe von Männern, die der Spionage für Israel beschuldigt wurden. Nun von ihnen waren Juden Männer, die wir kannten weder so nachbarn. Die Anschuldigungen waren haltlos, konstruiert in den dunklen Kammern der Geheimpolizei. Aber die Regierung braucht ein Exempel, ein öffentliche Demütigung, ihre Macht zu demonstrieren und den Volkszorn auf uns zu lenken. Ein Schaupproses wird inszeniert, ein Farce von Gerechtigkeit. Die Urteil standen von vornherein fest, Tod durch den Strang. Dann kam der Tag der Hinrichtungen. Es war ein kalter Januartag. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, dem Spektakel beizuwohnen. Lautsprecherwagen fuhren durch die Straßen und verkündeten die Exekution der zionistischen Spione auf dem Befreiungsplatz in Bagdad. Sie forderten die Menschen auf, zu kommen und zu feiern. Wir verbarrikadierten uns in unseren Wohnungen, zitternd vor Angst und Abscheu. Aber die Gerius drangen zu uns durch. Wir hörten den Jubel der Mensch, die hasserfüllten Gesang, die Ruf nach Tod Israel, Tod den Verrätern. Es war ein Volksfest des Hasses, inszeniert auf den Leichen unschuldiger Männer. Wir hörten Bericht von Menschen, die auf den öffentlichen Platz strömten, tanzen und sangen, während die Körper im Galgen baumelten. Ein Bekannter, der es geübt hat, sich in die Nähe des Platzes zu schleichen, kam später mit aschvollem Gesicht zurück. Erzählt mit stockender Stimme von den baumelnden Körpern, von der johlenden Mensch, von Kindern, die Süßigkeiten essen und latschen.
Is war die ultimative in Menschlichung, die öffentlich Zerstellung unserer Ohnmacht. En diesem Tag erlosch der letzt Funken Hoffnung in uns. Wir verstanden, dass es für uns keine Zukunft mehr im Irak gab. Wir waren freiwillig, unser Leben war nichts wert. Die Regierung hat uns nicht nur unser Rechte und unser Eigentum genommen. Sie hat uns auch unsere Menschlichkeit abgesprochen und uns zum Abschuss freigegeben. Der Terror hat ein neues, unvorstellbares Ausmaß erreicht. Die Frage war nicht mehr, ob wir gehen sollten, sondern nur noch wie und wann. Teil 7. Die Entscheidung zur Flucht Ende 1969/Anfang 1970er. Nach den Hinrichtungen lag ein Blären still über der jüdischen Gemeinde. Die öffentliche Zerstellung des Hasses hat uns gelähmt, aber sie hat auch ein bitter Klarheit geschaffen. Es gab kein Zurück mehr. Jeder Tag, den wir länger blieben, war ein Tag zu viel, ein weiteres Risiko, das wir nicht mehr tragen wollten oder konnten. Mein Vater, einst der standhaft Optimist, war ein gebrochener Mann. Saß stundenlang schweigend da, sein Blick leer. Mein Mutter weint heimlich in der Nacht. Nur mein Bruder schien ein nu, fiebrige Energie zu entwickeln. Wir müssen hier raus, Sarah, sagt eins ben zu mir, sein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Es ist nur ein Frage der Zeit, bis sie wieder jemanden holen. Vielleicht dich, vielleicht mich. Hat recht. Die Atmosphäre war vergiftet. Jeder konnte der nicht sein. Die Entscheidung zu fliehen war kein leicht. Es bejudigt, alles aufzugeben die letzten verbliebenen Verwandten, die Gräber unserer Vorfahren, die Vertraut Umgebung, die trotz allem noch ein Rest von Heimat war. Es bejudigt, ins Ungewiss aufzubrechen, ohne Geld, ohne Papier, angewiesen auf die Hilfe von Fremden oder Schleppern, deren Motiv unklar waren. Wir hörten gerecht, dass die Regierung, vielleicht unter internationalem Druck oder Einfetch, weil sie uns loswerden wollt, einigen wenigen Juden die Ausreise erlaubt unter der Bedingung, dass sie alles zurücklassen und nie wiederkehrten. Und der Sprachen von gefährlichen Routen durch die Berge im Norden, ins Kurdisch Gebiet und von dort weiter in den Iran oder die Türkei. Jede Option war mit enormen Risiken verbunden. Wir wogen die Möglichkeiten ab, diskutierten nächtelang im Flüsterten. Mein Eltern waren alt und krank. Ein Flucht über die Berge war für sie undenkbar. Die offizielle Ausreise schien die einzige, wenn auch demutigend Option. Aber wurden wir die Erlaubnis bekommen. Und was würde uns am Ziel erwarten? Wir hatten keine Ahnung. Schließlich trafen wir die Entscheidung. Wir wurden versuchen, die offizielle Ausreise zu beantragen. Es war ein Sprung ins Nichts, aber die Alternative im Irak zu bleiben erschien uns noch gefährlicher. Es war die Entscheidung, die Angst vor dem Unbekannten gegen die Gewissheit des Terrors einzutauschen. Wir begannen, uns im Geheim vorzubereiten, verkaufen die letzten wenigen Wertgegenstände, die wir noch besaßen, die notwendigen Besteckungsgelder aufzutreiben. Die Entscheidung war gefallen, ein schmerzhafter, aber notwendiger Schnitt. Teil 8, die Flucht. Der Prozess der Ausreise war eine weitere Form der Demütigung. Wir mussten unsäglich Formular ausfüllen, wurden von einem Büro zum nächsten geschickt, mussten stundenlang in schmutzigen Korridoren warten, nur von arroganten Beamten verhört und schikaniert zu werden. Sie ließen uns unsere Ohnmacht bei jedem Schritt spüren. Die Besteckungsgelder, die wir müssen zusammengekratzt hatten, wechselten unter dem Tisch den Besitzer, nur den Prozess überhaupt am Laufen zu halten. Schließlich nach Wochen der Ungewissheit erhielten wir die Papierdokument, die uns erlaubten, das Land zu verlassen, aber gleichzeitig unsere irakische Staatsbürgerschaft annullieren. Wir waren nun staatenlos. Der Preis für die Freiheit war die Verlage in Tenung.
Am Flughafen worden were y crimineel behandeld. Unser Jepek, die Wenigen Hapseligkeiten, die were mitnehmen dürfen, word meemals Durchwoeld. Jetter Jegenstan word misstrauisch boog. Ein kleiner silberner Becher, ein Erbstück meiner Großmutter, word mir weggenommen. Staatsagentum, sagt der beamt et Selsekend. Der Abscheid von den Wenigen Verwinten, die Zurichblieben, war herzeresend. Trennen flossen, Umarmungen, das Wissen, das were uns wahrscheinlich nie wiedersehen würden. Als were das Flugzeug bestiegen ein alt Maskein, die uns in einen unbekannten Zwischenstopp bringen sollt. Bever ease weiter nach Israel ging warf ich einen letzten Blick zurück auf Bagdad, die Stadt meiner Geburt, die Stadt meiner Vorfahren. Ein unendlicher Schmerz Durchzog mich, gemischt mit einer seltsamen Leer. Die Flucht selbst war kein Reis, es war ein Transport ins Ungewiss. Wir werden wie behandelt, zusammen gepflegt, ohne ausreichend Informationen. Meine Eltern waren still, ihr gesigter Grau vor Erschöpfung und Angst. Ich versuchte, stark zu sein für mich selbst. Aber innerlich zittert ich. Wir hatten alles verloren, unsere Heimat, unser Vermögen, unsere Identität. Wir waren flüchtling, entwurzelt, abhängig von der Neid anderer. Die Reise war lang und beschwerlich, aber die größte Last war die Ungewissheit, die Angst vor dem, was uns am Ende dieses Weges erwarten würde. Wir flohen vor dem Terror, aber wir wussten nicht, ob wir der Hoffnung oder nur einer anderen Form des Elends entgegenfliegen. Teil 9, Nubegin. Die Ankunft in Israel war ein Skok der Kulturen, der Gefühle, der Realitäten. Wir landeten auf einem staubigen Flugfeld, umgeben von Menschen, die Hebräisch sprachen, ein Sprach, die wir bisher nur ausgebeten kennen. Die Sonne brannt heißer als in Bagdad, die Luft war trockener. Wir wurden in ein Übergangslicher gebracht, ein Sojournet Maabara, ein Ansammlung Einfäscher, Hüten und Zelt. Es war karg übervoll laut. Die Armut war allgegenwärtig. Der Anfang war unglaublich schwer. Wir hatten nichts außer den Kleidern am Leib, und den traumatischen Erinnerungen im Gepäck. Die Bürokratie war erdrückend, das Erlernen der neuen Sprache ein Gewaltig herd. Wir die einst Stahls, etabliert Gemeinschaft in Bagdad waren nun mittellos Flüchtling, angewiesen auf die Hilfe des jungen, überforderten Staats und der jüdischen Organisationen. Es gab Moment tiefer Verzweiflung. Mein Vater fand nur schwer Arbeit, die Demutigungen im Irak hatten ihre Spuren hinterlassen. Mein Mutter weint oft das Verlieren Zuhause. Aber es gab auch etwas anders, ein Gefühl der Sicherheit, das wir seit Jahren nicht mehr gekannt hatten. Wir mussten uns nicht mehr fürchten, nur weil wir Juden waren. Wir konnten unsere Festungen feiern, unsere Sprache sprechen, unsere Kinder ohne Angst in die Schule schicken. Langsam sehr langsam begannen wir, uns ein neues Leben aufzubauen. Wir zogen aus der Maabara in ein klein Wohnung in einem einfachen Viertel. Ich fand Arbeit in einer Textilfabrik. Mein Bruder ging zur Armee und lernt dann einen Beruf. Wir lernten Hebräisch, knüpfen nu Freundschaften, oft mit anderen Flüchtlingen aus arabischen Ländern, die ähnlich Schicksal teilten. Die irakische Kultur, unsere Musik, unsere Küche, unsere Traditionen wir versuchten, seien der neuen Heimat im Leben zu erhalten. Es war ein Weg, unsere Identität zu bewahren, die Verbindung zu der verlorenen Welt nicht ganz abbrechen zu lassen. Der Schmerz über den Verlust blieb, ein tiefer Stachel in unseren Herzen. Aber neben dem Schmerz wuchs auch ein nu stark, ein Widerstandsfähigkeit, geboren aus dem Willen zu überleben und unseren Kindern ein besser Zukunft zu ermöglichen. Der Nubegin war hart, aber war ein Anfang. Teil 10, Vermichnis. Jazaint sind Vergingen seit unserer Ankunft. Jazaint in denen wir gebetet, gelebt, gelakt und geweint haben.
Israel ist zu unserer Heimat geworden. Auch wenn ein Teil unseres Herzens immer in den Gassen von Bagdad bleiben wird. Mein Eltern haben ihrer letzt Ruhe gefunden, unter der dieses Lands, von dem sie einst nur in Gebieten sprachen. Mein Bruder hat ein Family gegründet, sein Kinder sprechen fließend Hebräisch, aber sie kennen auch die Geschichten ihrer Großeltern aus dem Irak. Ich selbst habe wieder in meinem Beruf gearbeitet, besitze nun einen kleinen Stoffladen, nicht so prächtig wie der meines Vaters, aber meiner. Ich habe gesehen, wie unsere Gemeinschaft, die Mizrachim, die Juden aus den arabischen Ländern, ihren Platz in der israelischen Gesellschaft erkämpft hat, oft gegen Widerstand und Vorurteil. Wir haben unsere Kultur, unsere Musik, unsere Traditionen eingebracht und das Massig dieses Lands bunter gemacht. Die Erinnerungen in den Irak sind bittersus. Der Schmerz über den Verlust, die Ungerechtigkeit, die Demütigungen ist immer noch da, ein Narb auf der Seele. Aber wird überlagert von der Denkbarkeit für das neue Leben, für die Sicherheit, für die Freiheit. Wir haben überlebt. Wir haben Widerstand geleistet, nicht mit Waffen, sondern mit unserem Lebenswillen, mit dem Festhalten an unserer Identität. Unser Vermächtnis ist nicht nur die Geschichte von Verfolgung und Verlust. Es ist auch die Geschichte von Resilienz, von der Fähigkeit, selbst nach der tiefsten Dunkelheit wieder aufzustehen und ein neues Leben aufzubauen. Es ist die Geschichte einer jahrtausendalten Kultur, die sich nicht auslöschen ließ. Wir haben die Melodien Babylons nach seinen getrieben. Wir haben unsere Kinder gelehrt, stolz auf ihre Herkunft zu sein, auf ihre doppelte Identität als Juden und als Nachkommen der irakischen Diaspora. Das ist unser Vermächtnis die Erinnerung wachzuhalten, die Geschichten zu erzählen, damit die Welt nicht vergisst, was uns angeten wird, aber auch, damit unsere Kinder und Enkel wissen, woher sie kommen und welch Steck in ihnen liegt. Schlussfolgerung. Heut sitze ich hier, ein alt Frau, in meinem kleinen Laden in Tel Aviv, umgeben von den Farben und Mustern, die mich mein Leben lang begleitet haben. Die Sonne scheint durch das Fenster, und manchmal, wenn der Wind günstig steht, mein ich, einen Hauch von Kardamom aus den Gassen Bagdads zu riechen. Die Erinnerungen sind nicht verblasst, sie sind Teil von mir geworden, eingewoben in das Gewebe meines Lebens, wie die Fäden in meinen Steffen. Die Reise war lang und oft schmerzhaft. Wir haben ein Welt verloren, die Welt der Juden von Babylon, ein Reich, alt Kultur, die fast ausgelöscht wird. Der Stachel der Ungerechtigkeit, der Hass, die Demütigungen sie sitzen tief. Ich trauere die Zerstörung, die Leben, die gebrochen werden die Gräber, die wir zurücklassen müssen. Ich trauere den Verlust einer Koexistenz, die trotz aller Spannungen möglich war. Aber wenn ich zurückblick, seh ich nicht nur Dunkelheit. Ich seh auch das unzerstörbar Licht, des menschlichen Geistes. Ich seh die Widerstandskraft meiner Eltern, die Stärke meiner Gemeinschaft, den Mut derer, die uns helfen. Ich seh die Entschlossenheit, mit der wir uns ein neues Leben aufgebaut haben, Stein für Stein, Gebet für Gebet. Wir werden gedemütigt, ja, aber wir werden nicht gebrochen. Wir haben unsere Wut bewahrt, unseren Glauben, unsere Kultur. Die Lektionen, die ich gelernt habe. Das has blind Macht unzerstört. Das Freiheit und Sicherheit kein Selbstverständlichkeit sind, sondern kostbar Güter, die man schätzen und verteidigen muss. Das die wir tief sein können, aber der Mensch die Fähigkeit hat, auch in neuer Erde zu wurzeln und zu blühen. Und das die Erinnerung wichtig ist nicht im Gestern zu verharren, sondern das Heut zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Mein Name ist Sarah Cohen, einst ein Mädchen aus Bagdad, heut ein Frau in Israel. Mein Geschichte ist ein von Tausenden,
Ein kleiner Faden im großen Teppich der jüdischen Geschichte. Ein Zeugnis für die Zerbrechlichkeit des Lebens und die unbezwingbar Kraft der Hoffnung.